Yeah. Okay. So for past few days, we have been trying to understand like what are variables, what are methods, functions, and we also explored about classes and objects, right? And especially yesterday, we discussed a little bit in depth about how to design a particular system, like from a scratch. Like we try to identify the functionality, and then we explored like how can we break down that into multiple objects and how to create each object again. Like what is a class? Everything we are started like exploring it, right? So today, what we will do is like we'll make use of all each and every concept that we learned till now, and then we'll work on our e-commerce project. Okay. So we'll start from discount calculation, and we'll go on till like building a cart functionality also. So everyone knows how a cart functionality works, right? For example, if you open e-commerce application or like it can be a food delivery application or anything, you can basically add an item into a cart, and what will happen after that? You will be able to see the overall pricing, the number of items available in the cart. There are multiple things that will get updated, right? So today we'll try to understand how to implement such a functionality, starting from discount level. So everyone ready? Everyone excited to like work on a real project? So yeah, let's get started. First, yesterday we also discussed, right? Like whenever there is a problem, how are we going to start with it? We are going to identify the functionality first, right? So once we identify the functionality, then we can start writing the code. If we start writing code directly, then it becomes very tedious. Like it's almost like you might get stuck very easily. So let's try to understand how to like identify the functionality, and then we'll go into the code. Okay. So let me start with the functionality. So what can we do inside a cart? Like normally in e-commerce application, what can we do? First one, you can actually open the application and then see all the categories, right? A user can see all category. Oh, sorry. Yeah. Right. So a user can see all the categories, right? And when you click on user can also click on a specific category. And then what's next? Once user clicks on a category, what will happen? User can see list of products, right? And then what next? User can add a product to cart. And can user add only one product? User can actually add multiple products, right? Multiple products to the cart. Next, after that, what can we do? User can click on cart, cart icon or cart button, right? And then what's the next step? User can see the cart screen. And what will be shown in the cart screen? So inside cart, we will be able to see added items, and what else? They can see the pricing, discount, and total, right? So all these things user can actually see it on the cart screen. So
There are two different ways how to implement a particular application. Either you can go from top to bottom, like starting from creating all categories and then going into like a single category and then again building products and all. And the other approach is bottom up, where we are going to start from the bottom. So we will try to implement one of these functions, and once this function is completed, we'll go on to the next level, which is cart screen. And once this is done, we'll try to build products screen. So this way we can actually implement like one after the other. So either ways you can actually build it. So now for this particular project, we are going from bottom to up, because at the bottom level we have like arithmetic operations and all. So it becomes easier for us to understand the concepts and then come up with like whatever is required. Okay, shall we start with this? So, guys, one more thing, like everyone, a small request, like make sure you join from your registered email ID so that it will be easy for you to join without any acceptance. You already, almost everyone have received the invite with a specific email ID. So just you can make use of the same email ID. Yeah. So now let's start from the bottom one. First thing, let's assume that we are calculating on the discount part. Okay. So when you wanted to calculate discount, what do we need? So let's try to write discount functionality. Discount feature. Okay. So what are the inputs for discount and what is the output for discount? What all do we need for calculating the discount? We need a original price and what else? Discount percentage, right? And what is the output? It's a discount amount. Done. So now if I want to write a method for this, let's go and write the method. So where should I write here? So now we have a main class. I have main method here. Where should I write my code? Can anyone tell me after which line? Let me ask you the question. You can tell me. Can I write it after 3? In line number 4, can I write it? No. Okay. Some people says no. Sure. Okay. Next, can I write in line number 6? I want to create a new function, guys. I want to create a new function for discount calculation. So can I write it inside a line number 6? Can I write it in line number 8? We can create in line number 4, yes, and we can create it in line number 8. So you need to understand this. So line number 3, we have started a class and it is ending at line number 9. So our code should definitely go inside these two lines only, before like after 3 and before 9. Now inside where exactly we can write? Line number 4, if you see, we don't have any method here, right? We are directly inside a class. So I can create a method here. Can create a method or function basically. Can I create it here? Line number 8, inside the main function, you cannot create a function inside another function. So we cannot create it inside another function. Next, can I create it here? Line number 11 now. Yes, can create function. So basically, మనకి ఈ బ్రేసెస్ లోపల ఉండాలి, like starting in line number 3 and line number 13. But it should not be inside any other function. Class level lo untene we can create a function. So let me create it. And usually the best practice is main method ni top lo pettamante it will not disturb anything. So we are putting it at the top. Now we are creating a new function here. Discount calculation I have to create a function. What should be the name? Any good name? Public static. And what is the output? We already thought that discount amount anukunnam, right? Discount amount ante what will be the data type? It can be double, or it should be double or float. Float better or double better?
Double ante which is like having a huge number of decimals or big values, right? It is not necessary. So we can use even float also. So let's take float. And then how to calculate discount? Write a method, calculate discount. And what are the inputs? I'll just write these things over there so that it will be easy to understand. ఈ మెథడ్ దగ్గరే రాస్తున్నాను so that it will be easy to remember. Done. What are the inputs? Original price కావాలి. Original price అనేది ఇంటీజర్ ఉంటుందా, ఫ్లోటా, డబుల్ ఆర్ లాంగ్? It can be float. Original price. And what is the second parameter? Discount percentage. What should be the data type? Can we take long? Can we take long? Yes or no? So the question is, I'm saying like long correcta kada ani kada. Can we use long or not? Long use chesi discount percentage, can we use it? Discount percentage usually మనం 50.5% అలా ఎప్పుడైనా చూస్తామా usually? Just try to think of it, like we need to identify that scenario where exactly we are going to get a discount percentage in decimal value. We are trying to build e-commerce, right? So we have to focus only on our scenario. For example, if you're working on a different application where decimals might come in discount percentage, like some cases 0.1 discount code, it might be very valuable. So in those kind of cases, for example, if you're working on gold లాంటివి diamonds, ఇలాంటి వాటి మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు even point values become very huge. So then you can actually think of using a float or double. Okay, it always depends on your scenario. Yes. So yeah, many people said yes, and Pramita says yes, we can, but memory waste. Exactly. So we can use long use cheyadana problem ledu, but extra the memory waste chestunnamu. It is not really necessary. So andukani we can use int. Okay. And then what is the calculation here? What should be the formula? We need, and guys ikkada kuda oka chinna technique cheptunnanu, try to remember and use it whenever you want. First try to write the variable name, whatever you wanted to calculate. I wanted to calculate discount amount, right? And then write the formula also, original price into discount percentage divided by 100. Am I right? And now based on this output, you can understand which data type will this be in terms of discount amount. So what should be the data type? మనం ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకున్నాము, దాన్ని ఒక ఇంటీజర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని 100తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ డెసిమల్ వాల్యూస్, రైట్? సో ఇట్స్ బెటర్ టు యూస్ float. Done. And then you have to return this value, return discount amount. Sorry. Done. So we have created this method, but ఈ method work అవుతుందా లేదా అన్నది, do we know that? మనం మెథడ్ అయితే రాసాం, కానీ అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేయాలి? So can we run this in main function and then see? I'll try to get some value. First, call the method name, calculate discount. Tell me some values to verify. Shall I call 200? And discount maybe, let's say 50%. And I'll store this value in a int lo, okay na?
Is this okay? Sir, 100.0f would be ideal number. Okay, I'll put 100.0f, right? And why are we putting 0f? Because it is a float, right? Done. Is this okay? Any issues in this line? Yes. మనకి క్యాల్కులేట్ డిస్కౌంట్ అనే మెథడ్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? ఫ్లోట్. సో మన అసైన్ చేసే వాల్యూ కూడా డెఫినెట్గా ఫ్లోటే అయి ఉండాలి. డన్. లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ. Discount amount, I'll just print it here. This variable, is it correct? We did not use camel case, so let me use camel case. Let's try to run and see if discount is working fine, because మనం ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, right? Yes, we got 150 is we got a discount amount which is like 50 rupees, so which is correct. So are we done with this method? ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఈ మెథడ్ లో? So we are, this method is working fine. దీన్ని ఇంకా మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే you can try multiple values ఇంకా. Yeah, yes, what? Okay. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ స్వాతి. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అంటే దాని స్కోప్ దాని అవుట్ సైడ్లో ఉన్న బ్రేసెస్ వరకు మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఉంది, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వర్క్ అవుతుంది? యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ బ్రేస్. ఈ బ్రేస్ తర్వాత ఇంకా డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అనే వేరియబుల్ లేదు అసలు. అలాగే ఇక్కడ ఒక డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్? దీని స్కోప్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందంటే ఇది డిక్లేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి దీని క్లోజింగ్ బ్రేస్ వరకు మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ ఐ కెన్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ కావాలంటే ఇన్ రూపీస్, ఇట్ విల్ స్టిల్ వర్క్ బికాస్ ఈ వేరియబుల్కి ఆ వేరియబుల్కి దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ సేమ్ వేరియబుల్ ఇన్ 2 మెథడ్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ ఎ క్లాస్ లెవెల్. నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోట్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్, అండ్ దీన్ని నేను ఈ మెథడ్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఈ మెథడ్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ఎ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్. ఈ మెథడ్లో ఉన్న వేరియబుల్కి ఈ మెథడ్లో ఉన్న వేరియబుల్కి దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ ఎట్ ఆల్. ఆ రెండు సేమ్ నేమ్స్తో ఉన్నా కూడా ఇట్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, ఇట్స్ లైక్ ఈ కాల్లో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ పీపుల్ విత్ సిమిలర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా దే హ్యావ్ సేమ్ నేమ్స్ బట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఓకే. సో బేసిక్గా ఈ మెథడ్ నేను, సారీ, కెన్ యూ రిపీట్ అగైన్? అవును, ఎస్. ఓకే, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్లో క్యాల్కులేట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ, వీఆర్ జస్ట్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్. బేసిక్గా మన ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా వస్తుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో నా ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ కమ్ టు లైన్ నెంబర్ 6. లైన్ నెంబర్ 6లో ఆర్ వి కాలింగ్ ఎనీ ఫంక్షన్? we are calling, right? So it will go inside this function. So ikkadiki veltundi and it is passing 100 and 50 as a values. So ikkadiki velli line number 16 execute avutundi. 16 lo it is doing all the calculation and then it is returning the calculated amount. Ee amount value is coming out from this line, right? So ee method edaithe return chestundo aa return chesina value ni nenu ee variable lo store chestuntunnanu. If I don't store this value, what will happen? నేను ప్రింట్ చేయడానికి ఏం ప్రింట్ చేయాలి? నా దగ్గర మెమరీ ఉండాలి కదా, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ వేరియబుల్ హియర్ టు స్టోర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్.
మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ టు గెట్ బ్యాక్ సమ్ రిజల్ట్. ఆ రిజల్ట్ని మీరు మళ్ళీ వేరే ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, దాని మీద మీరు మళ్ళీ ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్. వాట్ కెన్ ఐ డూ ఇస్ సింప్లీ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ 1 అండ్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక వాల్యూస్ ఇస్తాను. సో నా వాట్ హ్యాపన్స్, డిస్కౌంట్ అమౌంట్లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, డిస్కౌంట్ అమౌంట్ 1లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? కెన్ యూ గైస్ టైప్ ఇన్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? Discount amount it will be 50, and what will be in discount 2? Sorry, discount amount 1, it will be 100, right? So let's try to run and see. Same method ni 2 times call chesam ikkada, right? Manam functions use chese purpose main adi, like we can reuse the functionality. Yeah. So this is how we can use a function multiple times. Because ఇప్పుడు మనకి కార్ట్లో కూడా లైక్ whenever you add some items to cart, usually you can add like 1 item, 2 items or 10 items or 20 items, right? ప్రతి దానికి మనం డిస్కౌంట్ కి కోడ్ సెపరేట్ గా రాయట్లేదు, we are just writing one method, we are calling that method, that's it. అందుకని we have created a separate method for this. Is it clear everyone? Yes, done. So now discount మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? కార్ట్లో ఇంకా మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. We wanted total also, and we wanted pricing of each item and total items list, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ ద టోటల్. నాకు టోటల్ కావాలంటే వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్? సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను మెయిన్ క్లాస్కి వచ్చాను, ఇంకొక కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ లెవెల్లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఫస్ట్. So let me total calculation, right? So total calculation ki what are the inputs required? And what is the output? Total calculation ki we need original price and we need discount amount, and someone said cost of all items as an input, right? So there are multiple things. What are those things? First let's try to count. ఒకవేళ మనకి అన్ని ఐటమ్స్ యొక్క టోటల్ ప్రైస్ ఉంది అనుకుందాం, ఓకే? అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టోటల్ డిస్కౌంట్, క్యాన్ వి క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ అమౌంట్? మనకి మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ కావాలి, కానీ అవన్నీ యాడ్ చేసిన ఐటమ్ కూడా నంబర్ కూడా కావాలి, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు డూ అ మెథడ్ ఫర్ దట్. ఫస్ట్ టోటల్ amount, and then what is the next one? Discount amount, right? ఈ రెండు ఉంటాయి. Can I calculate total amount? The total price basically. Cost of all items is input, yes, right. And what will be the output? Final amount. Can I say this? Is that okay? Right. Let's write a method. So what is the method? Public static. And what is the return type? Final amount ante enti? Data type? Float. Because it is amount, right? Amount ante manaki decimal values undachu, so we are taking float. And then we need a method name, right? Calculate final amount. Is that okay? And what are the inputs? Total amount call. What is the data type? Amount is always in decimals, right? So float for total amount. And then for discount amount అన్నది కూడా మనీ, right? So even this is also float.
Done. And then I'm going to create this method, a very big method, right? So ఇలా పెద్దగా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? You can just put this in the second line so that you can easily see. Next. ఇప్పుడు దీంట్లో what should we calculate? What is the formula? మనకు కావాల్సింది float. So float final amount is equal to total amount minus discount amount, right? And then you return this value, final amount. Done. Am I right? Total amount లోంచి discount amount remove చేస్తే మనకి final price వచ్చేస్తుంది, right? So let's see if this works or not. ఇంకా డిస్కౌంట్ గురించి టెస్ట్ చేయడం అయిపోయింది కదా. Do we need this code? You can comment it or you can remove it. I would prefer to remove it because already working functionality ఉన్నప్పుడు I don't need this code again. Next. So now I need to call the method which is for the final price, right? I'm going to create a variable float final amount equal to calculate final amount and tell me some numbers. Total amount enta, discount amount enta. So let's take maybe total amount is 1000 and ఇది float కాబట్టి I'm going to use .0f. Next, discount amount what should we give? 30 rupees. Percentage కాదు, amount ఇక్కడ already calculate చేసిన amount we are passing here. So let me give 30% లాగైతే 300. Okay, done. And then let's try to print this. Final amount and the value will be final amount. Done. So what should be the final amount that should get displayed? 100 and 300 1000 and 300 pass చేసాము. We should get 700, right? We got the 700. So even calculate final amount is also working fine. Next, what is the next step? Now we need like total amount calculate cheyali ante you need to add up all the item prices, right? So yeah, so let's take shall we take Swiggy example? Swiggy lo, let's say I'm ordering something from McDonald's. Okay, let's take, I'm trying to let me create a new method now. So now inside McDonald's, I'm going to add multiple items. So let's say first thing, everyone's favorite or many people's, French fries, maybe a burger, and anything else, a Coke. Okay. Now I'm buying these 3 items. So what will be the total? Adding all items, right? Let's say French fries is of price 120. Okay, and burger, tell me the price. What's the price of a burger? Let's say 150. And Coke, okay, 250. And Coke, let's take maybe 100. Okay, so adding all the item prices, వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు ఇన్పుట్ గా పంపించాలి, right? And what is the functionality that we are looking at now? Calculating the total price. Now to calculate total price, what are the inputs? Should we pass just 3 numbers or how exactly is it? Should we just pass 3 numbers? Something like 120, 250, 100.
బికాస్ మనము ఓన్లీ ఒక్క యూజర్ కోసం ఇది రాస్తున్నామా లేదా ఏ యూజర్ వచ్చినా కూడా యూజ్ చేసేలా రాస్తున్నామా? వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ లిస్ట్, basically an array. And what are those? Prices. We can say item prices. Is that okay? Item prices is an array. Array ante ela use chestam enti anadi kuda we'll see today. Next, output. What will be the output? I need a sum of total items, right? So anniti prices add cheste what will happen? I will get a float value, right? Total amount. So let's create this method. Public static and total amount ante manaki data type enti float. Create float and then what's the method name? Calculate total amount. And what is the input? Integer అయితే int అని ఇచ్చాము, string అయితే string అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటి? This is an array, right? Array అంటే we actually use it with square brackets. And what is the ఒక్కొక్క ప్రైస్ మనకి ఏ డేటా టైప్ లో ఉంటుంది? ఒక్కొక్క ఐటమ్ యొక్క ప్రైస్ it is going to be in float, right? So I'm going to put float square bracket and then I'm going to use the variable name which is item prices. Done. Now how should we calculate sum of all these items? We are going to use some concept which is already there. Like we will discuss it in the next week, the control statements. Ippadikaithe I'm just going to write the logic from my side directly. I'll just use a loop. Prices are not in integer. Yes, prices can be in float also, right? Sometimes it might be like 50.5. అలా కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ అమౌంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ జిఎస్టీ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. యూజువల్లీ మీరు మెగ్డీలో ఇలా కొన్ని ప్లేసెస్లో చూస్తే బిఫోర్ జిఎస్టీ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ డాట్ డెసిమల్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ డెసిమల్స్. సో అందుకని వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్లోట్స్. If you know that it is definitely being in integer, then you can take int. Okay, there is no problem with that. Now let's take int I equal to 0. So guys who are not aware of control statements, you can just ignore this. Like we will get to know them in the next week. I less than item prices dot length I plus plus and then వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ టోటల్ అమౌంట్. ఇనిషియల్గా ది 0 అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ అప్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్. టోటల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అంటే అపెండ్ చేస్తున్నాను ఐటమ్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఫైనల్గా ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ దిస్ టోటల్ అమౌంట్. డన్. నా దీన్ని చెక్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు like write a testing logic in the main method, right? So I'm going to main method. E calculation already test chesam kabatti I'm removing it. First let me create input data kavali kabatti I'm going to create float item prices. Item prices anadi is it a single value or multiple values? It is multiple values, right? So I'm going to use a data type. Like array type equal to I'm giving the values directly here. Cheppandi mana values em anukunnamu 120 250 and 100, right? So I'm just going to write 120.0f 250.0f and then the third one 100.0f, right? Then I need to call this method. Na total amount kavali kabatti float total amount is equal to calculate total amount and then pass this item prices. Done. And we can just print this value. Total amount. Done. Semicolon. So let's try to see if this works. $470. Is it correct? Yes, it is right.
సో ఈ టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయింది, మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఇది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? ఇప్పటి వరకు మనము జస్ట్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇలానే చూస్తున్నాం, బట్ యాక్చువల్గా మనకి ఐటమ్ ప్రైజెస్ ఇలా ఇస్తారా, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ చూపిస్తారా కార్ట్ స్క్రీన్లో? Till now we have been using it in this particular fashion, right? So now we are going to understand like e-commerce application లాగా ఒక క్లాస్ లాగా యూస్ చేయాలంటే how are we going to do that? ఇవన్నీ ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని క్యాల్కులేటింగ్ డిస్కౌంట్, క్యాల్కులేటింగ్ ఫైనల్ ప్రైస్, ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇన్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్, స్విగ్గీ అప్లికేషన్ హోమ్ పేజ్లో జరుగుతాయి ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని. All these calculations, does it happen in home screen? No. Sorry. Yeah. Does it happen in products screen? మీరు ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూసే దగ్గర జరుగుతుందా? It won't happen. Where will it happen? It will happen in the checkout screen, which is a cart screen, right? So ఏమని పెడదాం దాని పేరు? చెక్అవుట్ అందామా, కార్ట్ అందామా? Which is better? Checkout or cart? Let's say, okay, 1 for cart and 2 for checkout, 3 for checkout, okay. Okay, since majority is on checkout, let's call it as checkout component, okay. So now ఇప్పటి వరకు మనం రాసిన కోడ్ అంతా మెయిన్లోనే ఉంది, రైట్? అండ్ మెయిన్లో ఉండడం వల్ల లైక్ వీఆర్ నాట్ షూర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ మెథడ్ ఎవరు కాల్ చేస్తారు ఏంటి అనేది వీ డోంట్ నో యెట్. దీన్ని చెక్అవుట్ వాళ్ళే కాల్ చేయాలి కాబట్టి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్. క్లాస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి? కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్? సో ఇలా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఆర్ నాట్ రియల్లీ ప్రిఫరబుల్. సో లెట్స్ ట్రై టు యూజ్ లైక్ ఎడిటర్. సో దట్ మన కోడ్ రాసే స్పీడ్ కూడా ఇట్ విల్ బి మచ్ ఫాస్టర్. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. Yeah. So I've just created a new project. నేను IntelliJ అనే ఒక ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఎడిటర్. లైక్ ఆన్లైన్లో దేర్ ఆర్ మెనీ ఎడిటర్స్ ఫర్ జావా, పైథాన్, కాట్లిన్ అండ్ ఆల్. సో IntelliJ అనే దాంట్లో I'll just copy all the code that I have written over there and then I'll paste it in my IntelliJ so that it will be easy for me to practice and work on it. Okay. Now మన కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. Now, instead of putting everything in one class, what should we do? ఏ మెథడ్ని లైక్ ఒక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి పంపించేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు మేనేజ్, రైట్? సో నౌ లెట్ మీ ఓపెన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ ఐ కెన్ సీ ద మెయిన్ ఫైల్, రైట్? అలాగే ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్, న్యూ జావా క్లాస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? చెక్అవుట్, రైట్? సో చెక్అవుట్లోకి ఒక్కొక్క మెథడ్ని నేను మూవ్ చేసేస్తాను సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ షూర్ లైక్ చెక్అవుట్కి రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా చెక్అవుట్లోనే ఉంటుంది, మెయిన్లో ఏమీ ఉండదు. సో గో బ్యాక్ టు మెయిన్. ఒక్కొక్క మెథడ్ చెక్ చేసుకుంటూ వద్దాం. క్యాల్కులేట్ టోటల్ అమౌంట్. ఈజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ చెక్అవుట్? ఈజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ చెక్అవుట్, క్యాల్కులేటింగ్ టోటల్ అమౌంట్? Yes. So I'm going to remove it from here and then put it in the checkout screen. Done. Next. How about calculating final amount? Is it part of checkout? Yes. So I'm removing from here and I'm putting it inside the checkout. Next, again go back. The discount functionality, is it part of checkout? Yes, it is part of checkout. So I'm going to remove this and then put it inside the checkout.
Now if you see checkout లోనే మనకి మొత్తం total 3 methods ఉన్నాయి, right? ఇక్కడ we can comment collapse the comments and everything. Now you can see only these 3 parts which are in the checkout. ఈ మెథడ్స్ ని నేను కాల్ చేయాలంటే మెయిన్లో how should I do that now? And yeah, so now one more thing. ఇప్పటి వరకు మనం ప్రతి మెథడ్కి స్టాటిక్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చాము, రైట్? స్టాటిక్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ వీ వాంటెడ్ టు కీప్ దిస్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ ద సేమ్ మెయిన్ క్లాస్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ విల్ యూజ్ దిస్. బట్ నౌ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. స్టాటిక్ కీవర్డ్ తీయడం వల్ల ఏమవుతుందో విల్ చెక్ దట్ నౌ. డన్. నెక్స్ట్ go back. ఇప్పుడు ఒకవేళ if I want to test this method, how should I test it? నేను ప్రీవియస్గా క్యాల్కులేట్ టోటల్ అమౌంట్ చెక్ చేస్తున్నాను, రైట్? దీన్ని డైరెక్ట్గా చెక్ చేయలేను. ఐ హ్యావ్ టు కాల్ యూజింగ్ ఏ చెక్అవుట్ ఆబ్జెక్ట్. మనం మొన్న చూసాం, రైట్? ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ చెక్అవుట్ ఈక్వల్ టు దానికి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ చెక్అవుట్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్న మెథడ్ ఏదైనా కాల్ చేయాలంటే సింప్లీ జస్ట్ యూజ్ చెక్అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్యాల్కులేట్. నౌ ఇఫ్ యూ ట్రై టు రన్ దిస్, yes, it is running. Let it run. ఇక్కడ జస్ట్ రన్ అనేది ఉంది, రన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ షో యూ ద అవుట్పుట్. Yes, so now I can see 470 is the output, right? Done. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో కూడా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నార్మల్గా ఒక ఇంట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఆర్ లెట్స్ సే ఇంట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.10 ఇలా ఇచ్చామనుకోండి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద డేటా టైప్, రైట్? అలాగే ఇక్కడ చెక్అవుట్ అనేది డేటా టైప్ అండ్ దిస్ చెక్అవుట్ సెకండ్ చెక్అవుట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దీని పేరు మీరు ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, చెక్అవుట్ అనే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఈవెన్ సే చెక్అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యూ కెన్ సే జస్ట్ ఏ, యూ కెన్ సే సి. దీస్ ఆర్ నాట్ గుడ్. సో అందుకని మనం బెటర్ నేమ్ ఇచ్చామంటే చెక్అవుట్ అని విత్ క్యామెల్ కేస్. సో నా చెక్అవుట్కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ మీరు ఇంకా ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే వేర్ షుడ్ బి యాడ్ ఇట్? మెయిన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ క్లాస్లో యాడ్ చేయాలా, చెక్అవుట్ క్లాస్లో యాడ్ చేయాలా? చెక్అవుట్ ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేయాలంటే వేర్ షుడ్ బి యాడ్ ఇట్? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ చెక్అవుట్ క్లాస్. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక క్లాస్ కావాలనుకోండి, లెట్స్ సే లైక్ ప్రోడక్ట్స్ కి సంబంధించి. ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తాం కదా జస్ట్ ఓన్లీ ప్రైస్ మీదే ఫోకస్ చేసాం, కానీ వీ నెవర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ లైక్ అన్ ఐటమ్, రైట్? అంటే దానికి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ బర్గర్. లెట్స్ టేక్ బర్గర్. బర్గర్లో లైక్ వాట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ చెప్పండి. దానికి ఒక టైటిల్ ఉంటుందా, అండ్ దెన్ దానికి ప్రైస్ ఉంటుంది. వాట్ ఎల్స్ కెన్ వీ హ్యావ్? ఈజ్ వెజ్, డిస్కౌంట్, ప్రోడక్ట్కి స్పెసిఫిక్గా డిస్కౌంట్ ఉండొచ్చు. ఎస్. వాట్ ఎల్స్? ఒక్క ప్రోడక్ట్కి ఇంకా ఏమేమి ఉండొచ్చు ఒక ఐటమ్కి? ఇమేజ్, ఓకే, ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. అలాగే లైక్ వేరియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సైజెస్, మీడియమా, రెగ్యులర్ అండ్ ఆల్. సో వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సైజ్. వాట్ ఎల్స్? సో ఇలా లైక్ ఒక ప్రోడక్ట్కి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. మనం ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే క్యాన్ వి స్టోర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ వేరియబుల్స్? ఒక్క వేరియబుల్లో ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? రేటింగ్, ఎస్. క్యాన్ వి స్టోర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ వేరియబుల్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? It is not possible. So what should we do? We have to create our own data type. What is that data type? We are creating a new item. So what is that item? We can create a new class now again. So దీనికి కూడా just go to the project folder, create a new class. What should we call this class? ఒక ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామంటే దాన్ని ఏమనొచ్చు మనము?
Can we call it as a product? Yes, let's call it as a product. And what all మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడికి తెచ్చుకొని విల్ ట్రై టు జస్ట్ see what are the data types for this. Okay, so now I'm pasting everything here. Right, so ఇప్పుడు టైటిల్ అంటే what is the data type? Title should be string and దాని వేరియబుల్ నేమ్ ఇలా ఇది కరెక్టేనా? Variable name should always be in camel case, right? So it should start with small letter. అలాగే ప్రైస్ ఉంది. Price, what is the data type? Done. Is veg అంటే what is the data type? Is veg లో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? either true or false, right? So అందుకని we can use boolean. And is it in correct like a case? Camel case ఉందా ఇది? Yes. And next, what is the next thing? Discount అనేది టైప్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ డిస్కౌంట్ అంటే is it giving clarity? అది పర్సంటేజ్ అమౌంట్ అనేది తెలియట్లేదు, రైట్? సో లెట్స్ గివ్ ఇట్ as discount percentage. And then what is the data type? As we discussed, food industry కాబట్టి, food industry or e-commerce లో కాబట్టి we can use integer. And image URL, ఒక ఇమేజ్ యొక్క లొకేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో హౌ షుడ్ వి స్టోర్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్. దెన్ సైజ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి మీడియం, రెగ్యులర్, లార్జ్, ఇలాంటి ఒక స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రింగ్. అండ్ రేటింగ్, వాట్ విల్ బి ద డేటా టైప్ ఫర్ రేటింగ్? ఇంటూ ఫ్లోట్. ఓకే, విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్కి 4.4, 4.5 అలా రేటింగ్ ఉండొచ్చా? కెన్ వీ హ్యావ్ డెసిమల్స్ ఇన్ రేటింగ్? ఎస్. సో వాట్ షుడ్ బి ద డేటా టైప్? ఇట్ షుడ్ బి ఫ్లోట్. Done. So we have created a class which have all this information. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని we can modify our checkout page, modify our cart page, right? సో ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని ఎక్కడికైనా లైక్ కార్ట్కి యాడ్ చేయాలంటే హౌ డు వి డూ దట్? సింపుల్గా మీరు ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తారు, రైట్? ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్? సో వీఆర్ బేసికలీ క్లికింగ్ ఆన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐకన్స్. నా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రాసేసాం కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ పార్ట్ హియర్. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్? I wanted this burger. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనుకున్నది, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్? మనం క్రియేట్ చేసే ప్రోడక్ట్ పేరు బర్గర్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ బర్గర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రోడక్ట్. మెమరీ అలొకేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్నీ ఇవ్వాలి. హౌ టు గివ్ దెమ్? బర్గర్ డాట్ టైటిల్, బర్గర్ డాట్ టైటిల్. వాట్ షుడ్ బి గివ్? చెప్పండి, ఏ బర్గర్ ఇద్దాము? లెట్స్ సే మెక్ వెజ్జీ చికెన్ హూపర్. ఓకే, ఓకే, వెజ్ బర్గర్ రెండు వచ్చాయి, ఫైన్. విల్ యాడ్ బోత్ దెన్. డన్. నెక్స్ట్ బర్గర్ డాట్ రేటింగ్. దీనికి రేటింగ్ ఎంత ఇద్దాము? ఫర్ చికెన్ హూపర్ వాట్ ఈస్ ద రేటింగ్? 4.8. ఓకే, టూ హై. డన్. నెక్స్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ ఇద్దాం? దీంట్లో షుడ్ వి ఫాలో స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఆర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్? వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. there is no specific order. ఇదే ఆర్డర్లోనే రాయాలి అని ఏం లేదు. యూ కెన్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ ర్యాండమ్లీ. అలాగే ఇప్పుడు విల్ సే లైక్ ఈజ్ వెజ్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. థ్యాంక్ గాడ్. రైట్. నెక్స్ట్ డాట్ లెట్స్ సే ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్?
This price is without discount. So tell me the price without discount. Let's say 250. Okay. Dot 0 F. Next. Dot size. Size ఏదిద్దాము? Which one do you want to use? Medium or regular or large? Medium. Okay. Done. Next. Discount percentage. How much discount do you want to give? Let me give 10%. Is that okay? Or higher? Chala. ఇంకా ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఒకటి ఉంది. సో యూ కెన్ గివ్ సమ్ యూఆర్ఎల్ బేసికల్లీ. png సమ్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అన్నీ అయిపోయాయి. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే దిస్ టు ద యూజర్. ఒక ప్రోడక్ట్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హౌ షుడ్ ఐ డిస్ప్లే దట్? ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయగలుగుతానా నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా? ఐ కాంట్ డిస్ప్లే బికాజ్ నేను ఇప్పటి వరకు ఇంకా అలాంటి కోడ్ ఏం రాయలేదు, రైట్? సో అండ్ జస్ట్ system.out.println అని రాయాలంటే ఇక్కడ ఒకటి కాదు, చాలా ఉన్నాయి, రైట్? దేర్ మైట్ బి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే. సో దానికి కూడా ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ సపరేట్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? షుడ్ ఐ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ మెయిన్? డిస్ప్లే అన్నది ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఆర్ మెయిన్ రిలేటెడ్ థింగ్? It is part of product, right? So we can write it inside a product also. So I'm going to create a method here. Public void display. And దీంట్లో నేను ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, I can do that in my own way, right? సో ఫస్ట్ టైటిల్ ఎలా డిస్ప్లే చేద్దాం? టైటిల్ డిస్ప్లే చేద్దామా ముందు? టైటిల్ ప్లస్, సో ముందు ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో రాసుకుందాము. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు సీ. ముందు నాకు టైటిల్ కనిపించాలి. ఆఫ్టర్ దట్ కొద్ది స్పేస్ వచ్చి ఐ వాంట్ టు షో ప్రైస్. ఆ తర్వాత ఐ వాంట్ టు షో లైక్ డూ వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆర్ ఓన్లీ కొన్ని డీటెయిల్స్ కావాలా? It is not necessary to display everything, right? So we can show only few details. మనకు మెయిన్గా కార్ట్లో ఎలాంటి ఐటమ్ డిస్ప్లే చేస్తాము? టైటిల్ చూపిస్తాము, ఇమేజ్ చూపిస్తాము, ప్రైస్ చూపిస్తాము, రైట్? సో ఐల్ షో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఎట్ ద బాటమ్ బికాస్ మనం కన్సోల్లో వి కాంట్ షో ద ఇమేజ్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ డిస్ప్లే ద ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ హియర్. ఈ ఫార్మాట్లో చూపిస్తాను. ఇస్ దట్ ఓకే? అండ్ దీనికి ఏమైనా డెకరేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ డూ సమ్ డెకరేషన్ ఆల్సో, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ మనకి ఇది ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ అండ్ సారీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ డబుల్ కోట్స్. డన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లైన్లో కూడా అదే కావాలి, సో అది పెట్టాను. ఇప్పుడు మిడిల్ లైన్లో రాద్దాం. ఫస్ట్ టైటిల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అండ్ దెన్ వీ వాంటెడ్ టు షో సమ్ స్పేస్. ట్యాబ్ ఇస్తున్నాను. ట్యాబ్ అంటే లైక్ 4 స్పేసెస్ యాడ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ యూ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే ప్రైస్. ప్రైస్ దగ్గర ఆర్ఎస్ అని చూపించాలా మనము? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఆర్ఎస్, టైప్ ఆర్ఎస్ ఆల్సో హియర్. డన్. ఆర్ఎస్ తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ సమ్ స్పేస్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్లో వీ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్, రైట్? సో జస్ట్ టైప్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. సో నౌ వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ దిస్ మెథడ్, అది ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఈ ప్యాటర్న్లో మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? సో లెట్ మీ గో టు మెయిన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాల్ బర్గర్ డాట్ డిస్ప్లే. డన్. సో నౌ లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ ఆర్ నాట్. వచ్చిందా మనకి అవుట్పుట్? Now, if I want to create a new product, how should I do that?
Can I just copy paste and change the values? Second item చెప్పండి ఏదన్నా. Let's say wrap. Instead of burger, I'm going to use a wrap. ఇందాక వెజ్ అన్నారు కదా, సో లెట్ మీ యూస్ I'll say paneer wrap. Right, and medium and everything okay. He's veg should be true, right? Done. So ఇప్పుడు మనకి 2 items display అవ్వాలి. Let us try to run this and see. Yeah, are we able to see this? Yes. So now ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన టాస్క్ ఏంటి, ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ఆ చెక్అవుట్ని ఈ రెండింటిని లింక్ చేయాలి. అంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ ఎ ప్రోడక్ట్ టు చెక్అవుట్ స్క్రీన్ అండ్ దెన్ ఆ ప్రోడక్ట్ మీద వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దీస్ క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, and which should we do now or on Monday? Tell me guys, now or Monday? Now. Okay, yes, we'll complete it, sir. Perfect. Right. So now let's do one thing. Let's go to checkout. Checkout lo ippudi varaku manam em chesamo, we have taken just directly float values, right? So float values కాకుండా can we take product directly? మనం ఫైనల్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ టోటల్ అమౌంట్ చేసేటప్పుడు వి వోంట్ జస్ట్ గెట్ ఐటమ్ ప్రైజెస్, రైట్? వి గెట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిలోంచి మనం ప్రైజెస్ తీసుకొని వి యాక్చువల్లీ లైక్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. ఐ రైట్? సో అలా చేయడానికి వి నీడ్ టు పాస్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో చెక్అవుట్లో మనకి ఏ మెథడ్స్ కావాలి, లెట్స్ ట్రై టు యాడ్ దెమ్ ఫస్ట్. So when it comes to cart implementation, we have to add, we should be able to remove items from the cart, right? So let's try to add that functionality. Public void add to cart, right? And మనం ఒక ఐటమ్ని కార్ట్లోకి పంపించాలంటే we need to pass that object also, right? So let me give it as a product. అలాగే ఒకవేళ రిమూవ్ ఫ్రమ్ కార్ట్ అన్నాను అనుకోండి, పబ్లిక్ void remove from cart. సో బేసిక్గా ప్లస్ అండ్ మైనస్ మనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్. ఎస్, రిమూవ్ ఫ్రమ్ కార్ట్. డన్. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక నాకు చెక్అవుట్లో ఐ నీడ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్. ఐ ఐ రైట్? చెక్అవుట్లో మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకోగలిగితేనే కదా నేను యాడ్ చేయగలిగేది. మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? What is it? Which data type should be used to store multiple products? Array. Okay. Right. So basically we have two different options. One is array and the other one is list. Array antenemo manaki fixed size untundi. But checkout screen lo will it be fixed size? Manaku specific 5 items definitely add cheyalani rule untunda? Will not have such rule, right? So andukani instead of array we are going to use something called list. లిస్ట్ అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ వీక్లో వి విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్, బట్ నౌ వి విల్ జస్ట్ ట్రై టు యూజ్ ఇట్. సో లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, అండ్ ఈ లిస్ట్ అనేది కూడా మనము యాడ్ టు కార్ట్లో యూజ్ చేయగలగాలి, రిమూవ్ ఫ్రమ్ కార్ట్లో కూడా వాడాలి. సో అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? 6లో క్రియేట్ చేయాలా, 10లో క్రియేట్ చేయాలా? వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్? ఆ లిస్ట్ వేరియబుల్ షుడ్ వి డూ ఇట్ ఇన్సైడ్ యాడ్ టు కార్ట్ ఆర్ షుడ్ వి డూ ఇట్ ఇన్సైడ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ కార్ట్? We have to do it in a common place where we can both the methods can access. So దీని లోపల చేయకూడదు, దీని లోపల చేయకూడదు. We have to do it in a class level. So I'm going to create it at this level. List and list లో what is the data type? ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఏంటి? Product. So I'm going to keep it as product. This is the data type now. This is the data type. And దీని వేరియబుల్ పేరు ఏమని ఇద్దాము? Can we say products? ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటి, కొన్ని క్లాసెస్ మనమే క్రియేట్ చేసాము, బట్ నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ యూజింగ్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్.
లిస్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దాట్. అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ మెమరీ అలొకేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ న్యూ అరే లిస్ట్. డన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా అన్నది కూడా విల్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ నా. యాడ్ టు కార్ట్లో వాట్ షుడ్ బి డూ? సింపుల్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ తెచ్చుకోండి, ప్రోడక్ట్స్. నిన్న మనం కార్డ్ రీడర్కి కూడా చేసాం, రైట్? కార్డ్ రీడర్ నుంచి ఎలా లైక్ నంబర్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఆల్. అలాగే ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్స్లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ మెథడ్ యాడ్ అని ఉంది, అంటే మనం ఒక లిస్ట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో లిస్ట్ యాడ్. అండ్ వాట్ షుడ్ బి పాస్? జస్ట్ పాస్ ప్రోడక్ట్. డన్, దట్స్ ఇట్. అదే ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అగైన్ కాల్ దట్ మెథడ్ వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ డాట్ రిమూవ్. చేయడానికి ఏమైనా మెథడ్ ఉందా చూడండి. Can we see any method here? We have a method remove. So simply use remove and then call product. Done. So ఇప్పుడు నాకు నా చెక్అవుట్ స్క్రీన్లో I have all the list of products, right? So ఇప్పుడు టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి, if you see here, we were initially using item prices, right? What should we use now? మనం item prices separately ఇవ్వాలా? We already have this data, right? Products to ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి ప్రైస్ ఉంది. So can we just use that price? Now instead of float item prices, what can we do? We can use product list only, right? So అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ మెథడ్ అవసరం లేదు, ఇంకా ఇన్పుట్ వేరియబుల్. I can directly work using our products thing. So ఇక్కడ ఎక్కడైతే నేను అరే యూజ్ చేశానో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ప్రోడక్ట్స్ డాట్ సైజ్. ప్రోడక్ట్స్లో సైజ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్స్లో నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తెచ్చుకోవాలి. హౌ టు గెట్ దట్? ప్రోడక్ట్స్ డాట్ గెట్ అనే మెథడ్ కూడా ఉంది, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో జస్ట్ గెట్ దట్. అండ్ దెన్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో వేర్ ఈస్ ద వాల్యూ? విచ్ వాల్యూ షుడ్ బి యూస్? విచ్ పారామీటర్, విచ్ అట్రిబ్యూట్, విచ్ వేరియబుల్? రేటింగ్ వాడాలా, డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ వాడాలా, ప్రైస్ వాడాలా? టోటల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రైస్. ఎస్, డన్. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద టోటల్ అమౌంట్. అలాగే నౌ లెట్ us try and see this particular thing. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ 2 ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము మెయిన్లో, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్ 2 ప్రోడక్ట్స్? ఒకటి బర్గర్, ఒకటి వ్రాప్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫర్ ద చెక్అవుట్ స్క్రీన్. చెక్అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలానేగా క్రియేట్ చేసేది, న్యూ చెక్అవుట్. అండ్ దెన్ ఈ చెక్అవుట్లోకి ఇప్పుడు నేను ఏమేమి యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? చెక్అవుట్ డాట్ యాడ్ టు కార్ట్. ఏ ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్? విచ్ వన్ షుడ్ బి యాడ్? బర్గర్ ఆర్ వ్రాప్? లెట్ మీ యాడ్ వ్రాప్. డన్. అండ్ దెన్ ఐల్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ అమౌంట్. ఒకటే ఐటమ్ యాడ్ చేశాను. వాట్ షుడ్ బి ద టోటల్ అమౌంట్? విల్ సీ. చెక్అవుట్ డాట్ క్యాల్కులేట్ టోటల్ అమౌంట్. అండ్ దీన్ని డిస్ప్లే చేసి చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. టోటల్ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్, రైట్? సో నా వాట్ షుడ్ బి ద టోటల్ అమౌంట్? నేను ఒకటే వ్రాప్ యాడ్ చేశాను, రైట్? వ్రాప్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? which is 250. So నా టోటల్ అమౌంట్ కూడా 250 ఉంది. If I add one more item, let me add chicken hooper also. So checkout dot add to cart burger, right? Now what should be the total amount? 250 plus 250, it should be 500, right? We got 500 now. You can see here. Now I want to add another wrap. What should I do? I can simply add one more thing. Checkout dot add to cart and I'll again type wrap. ఇప్పుడు టోటల్గా ఎన్ని wraps ఉంటాయి మనకి? We will have 2 wraps and 1 burger, right? So let us see the overall value. We got 750. If I want to add another 2 burgers, how should I do that? I can put it anywhere over here.
మధ్యలో ఎక్కడైనా నేను మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చెక్అవుట్ డాట్ యాడ్ టు కార్ట్ బర్గర్. రైట్. సో ఇలా యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ యాడింగ్ యాజ్ మెనీ ఐటమ్స్ యాజ్ యూ వాంట్. So whenever you click plus or minus, this is the kind of functionality that happens. Internal ga it is getting added to a list. A list lo unna vaatannitiki calculations ivanni jarugutunnayi, and that is how you are able to see that overall price. And okavela if I want to show all the information which is there in the checkout screen lo unna mottam information kanipichali, what should I do? ఇప్పటి వరకు మనం ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించడం రాసాము, బట్ చెక్అవుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిడ్ వి రైట్? చెక్అవుట్లో ఏ ఆర్డర్లో యాడ్ అయ్యాయి అవి డిడ్ వి రైట్ ఎనీ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ దట్? వి డిడ్ నాట్. సో ఒకవేళ ఆ ఫంక్షనాలిటీ రాయాలంటే ఎక్కడ రాయాలి అది నేను? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ చెక్అవుట్ ఫంక్షనాలిటీ, వేర్ షుడ్ ఐ రైట్ దట్ కోడ్? విచ్ క్లాస్? మెయిన్లో రాయాలా, ప్రోడక్ట్లో రాయాలా, చెక్అవుట్లో రాయాలా? ఓకే, లోహిత సేస్ న్యూ క్లాస్. ఓకే, బట్ Lohita, like, don't you think checkout లో ఉన్న ఐటమ్స్నే మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, రైట్? సో డోంట్ యూ థింక్ వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ చెక్అవుట్? ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినవి డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ప్రోడక్ట్లో రాసాను, రైట్? సిమిలర్లీ నవ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ఎ చెక్అవుట్ స్క్రీన్, రైట్? ఆ డేటా ఎక్కడుంది? ఐటమ్స్ అన్ని దే ఆర్ ఇన్ చెక్అవుట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? సో క్యాన్ వి రైట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్? సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్, public void display. And how to display all the elements? First మన దగ్గర ఉన్నది ఒక లిస్ట్. సో ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఏ లూప్ int i equal to 0, లేదా ఇంకా సింపుల్గా కావాలంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫర్ లూప్లోనే ఒక సింపుల్ వే ఉంది. ఫర్ ఈచ్ వీ కెన్ సే వాట్ డేటా టైప్ ప్రోడక్ట్, దానికి ఒక వేరియబుల్ నేమ్, అండ్ మన డేటా దేంట్లో స్టోర్ అయిందో దాని పేరు ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ, ప్రోడక్ట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ దిస్ ఫర్ ఈచ్ ఆల్సో వర్క్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. నా మనం ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, రైట్? అదే డిస్ప్లే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? ఆర్ షుడ్ ఐ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్? వీఆర్ రీయూజింగ్ ఇట్, రైట్? సో జస్ట్ యూజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే. సో చెక్అవుట్లో డిస్ప్లే అంటే ఏం లేదు, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ తెచ్చుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ డిస్ప్లే చేయడం, దట్స్ ఇట్, రైట్? So let us see whether this will work or not. నేను ఇక్కడ పైన ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే ఏవైతే చేసానో అది రిమూవ్ చేస్తున్నాను, సో దట్ విల్ సీ ఓన్లీ చెక్అవుట్ డిస్ప్లే. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ చెక్అవుట్ డాట్ డిస్ప్లే. ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేశాను, తర్వాత ప్రింట్ టోటల్ అమౌంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ us run and see now. Now you can see what is the first item that we added. We added one burger which is of 250, tarvata paneer wrap which is of 250 again, malli inkoka chicken hopper add chesam burger 250, another burger, aa tarvata wrap again, and finally the total price is 1250. So now did we get close to what usually a checkout looks like? Mana checkout normally exact ilane kanpadtunda? It is similar, but ఇంకా there are few more things. What are those? మనం ఇంకా డిస్కౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్డేట్ చేయలేదు దీంట్లో. అండ్ వాట్ ఎల్స్? యూజువల్లీ చెక్అవుట్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ అవుతుంది అని వస్తుంది, రైట్? లైక్ ఇన్ని సార్లు సేమ్ బర్గర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ఇలా ప్రింట్ అవుతుందా మనకి చెక్అవుట్ స్క్రీన్లో? విల్ ఇట్ షో 2 times బర్గర్? ఇట్ వోంట్. హౌ విల్ ఇట్ షో? ఇట్ విల్ షో సింగిల్ బర్గర్ విత్ 2 as a count. So that is a kind of feature enhancement that we are going to do in the next session. So this is how we are going to work on different classes, guys. So now if you try to see main function lo em chestunnamo, creating data and then calling checkout screen, and creating data ante oka 2 products create chesam. Similarly if you want more products you can create more products, and then we are calling checkout screen. Checkout loki multiple products ni add chesam nenu, right? And then we are calling checkout dot display. Checkout display em chestundi? It is internally calling display of each and every product, right? So ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి కనెక్ట్ అవుతూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ డేటా అండ్ మెథడ్స్.
So is it everything clear, guys? Everyone? In case మీకు ఇందులో ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నా or if you have any confusion or anything, during the question and answer session we can discuss it. So this is for today, guys. Let's catch up on Monday again for the next session, where we are going to implement the next functionality, like how to store the count and how to like what are the control statements, if conditions, for loops, while loops, ఇవన్నీ ఎలా యూస్ చేస్తాం ఏంటి అనేది we will be checking it in the next session. Okay, guys? And for this weekend, you are going to work on this particular functionality. మనం ఏవైతే చేసామో ఇవన్నీ you are going to implement on your own local machine. మీకు ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే మీరు like just ping in Discord. We will be available to help you guys. మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అలా ఉన్నా కూడా we will be there to help you. And we will also share another task on the Discord. You can work on that as well. So checkout is the first task which you can implement. And the second one will be a new task which we are going to share on the Discord. So then you can try it. Whoever does that, you will get a first week completion certificate also, guys, in the next week. Okay? So I hope everything is clear. If you have any questions, let's discuss during the question and answer session.